Versailles, Palace of the Sun King, scene of some of the key moments in European history. Each year, 4 million visitors come to marvel. This is the story of the people who work here. This is Versailles as you've never seen it. 200 years ago, the French Revolution exploded an idea that had ruled Europe, the concept of an absolute monarchy. And no place symbolized the power of the monarchy more than the chateau at Versailles. There were 700 rooms housing thousands of people whose daily lives revolved around the king's every move. Its gardens reached across 800 hectares. This was the biggest, most audacious palace in the world. After the Revolution, Versailles was neglected. But 200 years on, the French Republic is restoring the former palace of the royals. All over Versailles, master craftsmen are working to restore the palace to its former glory. But it's a never-ending task. As one job finishes, another begins, in a race to master the ravages of time. It's early morning in Versailles. "10,000 visitors will come to the palace today, but they'll be oblivious to this. The stonework of the old palace is crumbling. Architect-in-chief Frédéric Didier is supervising the restoration. These works are intended to last 100 years or more. Celle-là est très bien, hein, je veux dire là je suis d'accord. Je trouve que celle-là, elle est moins bien. C'est variable, il y a des zones en fait qui sont plus ou moins fortes. Ben, j'ai pas dit que c'était facile, c'est pour ça qu'on prend des restaurateurs. Non, mais sinon je vais faire ça par le gougnafier du coin. Non mais regardez ce qu'il y a. The limestone used for the building is vulnerable to the weather. The most exposed parts and their sculptures are wearing away. They're covered in lichen. This statue was restored some years ago. The repair material originally matched the stone, but it's aged differently and now stands out. With all the natural variations in stone, it's difficult to know how well the repairs will match in years to come. Vu d'en bas, ça ne se voit pas tellement, mais c'est vrai qu'on a des fissures qui se reprennent. C'est quand même assez problématique. The 680-metre front of the palace was once lined with 48 trophies, enormous sculptures celebrating military prowess in the France of Louis XIV. But most are now missing. Frederick has made it his personal mission to reinstate them, but there's little to indicate how they originally looked. So he's painstakingly studied the surviving archives. The trophies consist of a torso clad in armour and an array of recurring motifs, a helmet, a shield, arrows, etc. He's matched the archives against the surviving trophies and counted the frequency with which each motif occurs. On n'a pas de dessin très précis en archives de cette façade qui est pourtant célébrissime, mais qui finalement a donné lieu uniquement à des gravures, dont les dessins préparatoires ont été perdus, n'existent plus. After years of careful research, he's arranged these into a chart according to how often they appear. The result is like a vocabulary of the most commonly used symbols. Donc ça demande effectivement beaucoup de travail physique, même d'ailleurs pour ces maquettes, mais également beaucoup de travail intellectuel, à toujours essayer de contrôler et d'être critique à chaque étape pour pouvoir obtenir le meilleur résultat. Façade de l'opéra. He was now able to produce a series of drawings for the missing trophies.
These trophies, each with their unique combination of motifs, are the closest we can get to how the originals looked. Now, the challenge will be getting them made. In a hidden corner of Versailles, a smaller restoration project is underway. Régis Gouget is a craftsman. He's skilled in the very finest techniques in French furniture making, an alchemist in his trade. He works alone. C'est surprenant ce que j'avais. Ouais, alors c'est bon. Petite, sa petite. Ah, c'est. La petite, papa, elle fait des trucs magiques. Vous voulez voir? Oui. Voilà. C'est moi qui l'ai faite, cette bourse. Some tools are jealously guarded. C'est un outil que j'ai travaillé moi-même. Mais c'est quoi au bout de ça que vous avez là? Non, Bon. Vous n'allez pas me dire? Non. C'est un secret? Ouais, chacun doit trouver sa petite subtilité, sa petite chose qui va l'arranger, qui va finir. C'est des mois, des heures de travail, c'est de la recherche personnelle. C'est un outil qui est comme ça, vous voyez, c'est des outils en bois, c'est moi qui les façonne. Bon, bah, chacun façonne ses choses. Et chaque chose, ben, c'est une recherche, ça met des heures, des semaines. France's top monumental sculptors have been commissioned to make the trophies. Maurice Villon, based in Paris, and Jean-Loup Bouvier in Avignon. Their trophies will be positioned as a pair, so the two sculptors will have to collaborate closely. Well before any sculpting can begin, they create a series of three-dimensional drawings. Their sole purpose is to show how light will play on the finished trophies. La question, pourquoi une statue comme celle-ci est belle? Parce que c'est aussi important les creux que les bosses, les vides que les pleins. Ça, c'est essentiel en sculpture. Et si on ne comprend pas cela, on ne peut pas composer intelligemment. Getting the drawing right at this stage will make things easier once the business of sculpting gets underway. High up on the facade of the chateau, stonemasons are restoring tiny fragments of stonework worn away by the centuries. No detail, it seems, is too small for their attention. Much of their meticulous work will go unnoticed. À part les oiseaux qui vont venir se poser là, personne ne le verra. D'en bas, on se retrouve vraiment avec quelque chose de... Même si on ne le voit pas, qu'on le devine, que nous, on sait que c'est neuf et que c'est là, on est là quand même pour restaurer, être le plus fidèle possible, et même dans le détail, et justement dans le détail, en fait. Stonemason Julien Hervé is replacing the leafwork on the more exposed columns. They employ traditional techniques, but sometimes use photographs as a guide. Versailles' most dazzling jewel is the Galerie de Glace, a 73-metre-long mirrored hall that runs along the central section of the palace. Its arched ceilings are covered with allegorical paintings of the exploits of the Sun King. It's undergoing a complete restoration.
As architect-in-chief, Frédéric Didier is ultimately responsible for these works too. Je voulais juste qu'on recueille votre avis par rapport à l'effet, on en avait parlé à un moment, du problème que posait la grande frise sculptée qui est en ronde-bosse à Lens. Cette chose curieuse qui est qu'il y a beaucoup de dorures qui n'existent pas, mais qui a priori n'a jamais été dorée. Est-ce qu'il y a des objections sur ce parti? Est-ce que vous pensez que... Parce que là c'est un peu inexplicable alors qu'on a des dorures totalement saturées sur le reste. It's by committee that the answers will come. These people are the elite among experts on France's artistic heritage. It's private sponsors who are funding the work. At a cost of 14 million euros, it's Versailles' biggest privately funded restoration project. Versailles, a company better known for operating car parks, is behind the facelift. In return, their image gets a facelift too, and they get tax breaks. C'est comme une écriture, il y a toujours un plein, un vide pour arriver à modeler. Donc vous voyez ici, il faut toujours que ce soit très contrasté. There are no shortcuts to making a trophy. In Avignon, Jean-Luc Bouvier has made a series of three-dimensional drawings and 1/10th scale models in clay. The closer they get to perfection at this stage, the less work they'll have to do later. Now he's making a 1/3 scale model. Working in clay allows him to keep making changes until the light interacts perfectly with the final shape. Vous voyez ici, là, dans ce creux de cimier, regardez comme le noir est profond et vu en perspective par-dessous. Quand le spectateur va voir d'en bas, vous voyez ici, il va voir d'en bas, et bien c'est ce que je suis en train de faire là, très profondément, qui va se voir. Et si on n'étudie pas le vide comme le plein, on loupe le modelé. C'est essentiel. C'est plus un métier, hein. C'est une passion. Daniel Seaver has been scraping, gluing and gold-leafing antique picture frames for 46 years. Notre but à nous, c'est de protéger les acquis. Faut pas en faire plus qu'il y en a. Et de respecter la forme des ornements. Voilà. Hanging from the walls of Versailles are 6,400 paintings, with as many frames. The Grand Dauphin's 200-year-old frame is showing its age. It's as intricately made as any painting, but in places the plasterwork is worn down to the wood, the gold leaf long since gone. Je gratte là, je fais attention à l'ancienne dorure. C'est-à-dire que quand j'arrive, voilà, comme ici, c'est très fragile après. C'est en plus pour garder la forme. Voilà. Là, je suis arrivé. Là. Here too, there are no shortcuts. Restoring the frame employs the same recipe used 200 years ago. Boiled rabbit skin glue mixed with fine chalk. Human saliva conditions the mix. When it's hardened, it can be carefully carved to blend in. A brand new 200-year-old frame. It'll be 7 or 8 months before the Grand Dauphin gets his frame back. For 300 years, Versailles has stood as a symbol for the kingdom and the Republic. Generations of French rulers have altered and added to the chateau built by Louis XIV. Visitors only see the latest layer of skin, but behind the scenes, the changes made from Louis XIV's time to the 19th century lie just below the surface.
à 30 cm d'écart. On a 3 siècles qui ont chacun leur propre structure, qui se surimposent, et ça, tout le château est comme ça. The Galerie de Glace has been restored several times in the past, occasionally with scant regard for the original. Early restorers sometimes added to the pictures to suit their own taste. These drawings made before the restorations show where changes have been made. Today's restorers have to decide how to proceed. Cette vase là en bas avec les monnaies dedans, ici il n'y est pas. Vous voyez? Ça devrait être là, et en fait il n'y a pas. Parce que ça c'est un gravure qui a été fait avant qu'ils sont ajoutés les vases. Donc les vases ils sont sûrement 19e, puisque les gravures ils sont 18e. A trumpet has been made longer. The drawings made at different times show how various restorers have added and removed angels from behind Louis XIV's head. Ça manque l'ange qu'on voit sous la peinture. Donc il avait décidé de mettre les 2 anges derrière Louis XIV en fait. Cinzia Pasquale is in charge of the restoration teams working on the paintings. She has to decide what to do. Conserve the paintings as they are with the 19th century editions, or restore them to their original state. The question goes to the heart of what the restoration of Versailles is all about. On peut dissocier l'intervention en 2 parties, une partie conservative et une partie esthétique. Et je dirais que la restauration, ça englobe les 2. Alors qu'on peut conserver une œuvre sans forcément, pour exemple, l'aménager esthétiquement. On peut faire que la partie conservative. Ceci dit, la restauration, c'est un tout qui englobe la conservation pour moi. Donc, ils ne sont pas vraiment dissociables, les 2 parties. Across Versailles, there's conservation of a more organic kind. This is an end-of-summer ritual. Ever since the Sun King built Versailles, 400 orange and lemon trees have been moved in and out of the orangery, along with the changing seasons. A chateau for the trees from the Mediterranean, keeping the heat of the summer months locked into its massive walls. All through the winter they hibernate. While the trees slumber in the orangery, the Trianon is a hive of activity. There are state visits and exhibitions in the offing, and Régis is restoring a set of Napoleon's dining chairs to send to Japan for an exhibition. Ça vous plaît ça? Oh, regardez. Il faut. Voilà. On est bon comme ça? Napoleon's dining chairs are looking worse for wear. They're made with similar materials and techniques to the picture frames. Rabbit glue and fine chalk plaster on wooden frames, all covered with gold leaf. Few know the technique better than Régis. As with the picture frames, human saliva helps get the right consistency for the job. Du bol d'Arménie. C'est l'assiette rouge. Quand en cas de manque de feuilles d'or, on ne voit pas le blanc réapparaître, sinon ça ferait moche.
le château de Versailles, c'est ma deuxième maison. Ah oui, oui. Et si on m'enlevait ça, puis ma douche, quelque chose, je trouvais toujours une douche quelque part. Et j'aime bien prendre ma douche ici, au château. After 4 months of experimenting with clay models, Jean-Loup Bouvier and his team are finally working on the real thing. 9 tons of limestone from the same quarry the chateau was built from are being shaped into the perfect trophy. They've developed a measuring frame to help transform the third scale model to full size. Chaque point que l'on définit seront reportés sur la même machine, mais 3 fois plus grande, sur le massif en calcaire que l'on va sculpter. But changing the scale also changes the way the sculpture works. Jean-Loup has picked up on a detail at the back of the trophy. Regarde le poids qui tombe de ce tissu, au niveau du poids. Tu ne vas pas avoir des trucs aussi doux que ça. Ou alors si c'est doux comme ça, tu as un noir là, énorme ici. Here again, it comes down to creating light and shade. Spring cleaning in the Galerie de Glace. The precious crystal chandeliers are due for a service. For 300 years, they've hung silently over state visits and the signing of treaties that changed the world. Each chandelier weighs 120 kilos. They're crystals, cushioned in tissue for safe passage to the restorers. Architect Frederick Didier is off to see the 2 trophies he's commissioned. It's the last of a series of trips he'll have made before they're taken to Versailles. First stop, Avignon, to see Jean-Loup Bouvier. If Frederick wants any final changes, now is the time to speak. La flamme, il faut qu'elle soit aérienne. Matérialiser en pierre une flamme, ça peut pas être complètement réaliste. Donc il y a une espèce de code sur ces flammes qui font qu'il faut qu'on ait l'impression qu'elle bouge. Et c'est ce qu'on n'a pas là. Du coup, on a un effet qui est un peu... Elle est lourde, quoi. Elle s'élève pas. Manque de gaz. Ouais, elle manque de gaz. Next stop is Maurice Villon's studio in Paris. Frederick has to ensure his trophy will harmonize perfectly with its counterpart. Il y a une chose qui me gêne, par contre, c'est la tête de l'aigle. Elle a un problème par rapport à... Parce que, sincèrement, venez là, il a une tronche d'abruti. Ouais, on le voit jamais comme ça. Oui, non, mais... Peut-être, mais moi je le vois comme ça. On dirait un toucan. On dirait un toucan qui a mis une perruque. Donc là, il y a quelque chose qui va pas du tout. Il est pas méchant, votre œil. Ah, ça c'est le spectacle. En fin de compte, c'est du cirque, la feuille d'or. Regardez, il faut être plus habile qu'un jongleur. Il faut être bien dans sa peau. On ne peut pas la prendre avec les mains. Si je la prends avec les mains, elle est foutue. Elle est morte. Régis is an expert at gold leafing. Ah, vous la plaquez. Gold was the colour of the Sun King, and there's no shortage of gold leaf in need of repair at Versailles. Each leaf is just a few molecules thick. It takes careful handling, and Régis takes pleasure in showing his skills. Bon, il faut faire son petit boulot, tranquille, il faut que ça avance, puis voilà, c'est tout. De toute façon, comme disait M. Benoît, on ne peut pas rester à rien faire. Mais c'est vrai, la logique, on est fait pour travailler. Et si on reste à rien faire, on se détruit. Donc il faut bien avancer quelque part. Je n'aime pas l'état d'esprit compliqué ou de complications dans la vie.
Like the lost pieces of an old jigsaw, a corner of Versailles is finally being put back together. One by one, the sections of the trophies are gently hoisted up to their new home. Frédéric's changes have all been accommodated. Now, it's just a question of carefully placing each of the pieces together. Maurice's eagle now looks the business. His hairpiece has had a trim, and he looks more threatening. And the gas has been turned up on Jean-Loup's flame. But these are only the first of 13 pairs of trophies that are to be made. Frédéric Didier and his team are only just getting into their stride. Un moment comme celui-là, c'est un moment de bonheur et en même temps on a un sentiment de victoire, une victoire sur le temps, sur l'effacement, sur l'oubli, mais qui ne doit pas nous égarer longtemps parce qu'en fait c'est un défi permanent. On est obligé d'aller plus vite que la ruine sans cesse. On peut redonner, restituer les choses qui sont absolument nécessaires pour rendre justice à la beauté de l'œuvre d'art. Versailles has always been a work in progress. For generations to come, work will continue to restore the former palace of the royals to its former glory. It's a long-term commitment for everyone.